Hello friends. In the last previous 7th standard, you will learn the some important basic concept. Which some important basic concept? Natural number, whole number, integers and their operations, all our etc. In today, the 8th standard, we can be learn or to start the first chapter is a rational and the irrational number. So, the first is that, what is the rational number? What is meant by rational number? When we have write down the even numbers in P upon Q, that form, and P and Q both are belongs to the integers and Q is not equal to the 0, that form of the numbers are called as the integer. If the even number can write in the P upon Q, that form in which P belongs to I and Q is also belongs to I. Q is not equal to 0. That form are called rational number. That form are called as the rational number. The group of the rational number are indicated by to the capital letter Q. The group of rational number are indicated by letter Q. So today we have discussed about it. You know very well what is meant by number line, how we can be the natural number, the whole number, the integers are get indicated on a number line, all our etc. Just only recall them. This is a line. In that line, at the middle, the 0. At the middle are the 0. And their right hand side and their left hand side, the all integers are in them. The all positive integers is the right hand side of the 0 on that line, and the all negative integers is on left hand side to the 0 on that line, and that line is called as the number line. Why we have called them it is a number line? Because of the lines are belongs to the numbers, that line are called as the number line. So each and every integers is a unit distance from one to each other.
each and every integers is a unit distance. For example, it is a 0. So on the right hand side, the positive one is a unit distance. Then the same distance from to the left hand side is the -1. And that is why we can say about it, each and every integers is can be get unit distance from one to each other on that number line. So this way. So this is the 0. So 1, it's a -1. It's a 2. This is also the -2. It's a 3. This is the -2. It's a 4. Is a -1. And it's a 5. This is the -1. So that number 9. The position of the point on a number line are indicated by using the capital letter of the alphabets. It is the origin. We have called them, it is the origin, and it is also indicated by the O. And then after that, if yours depends on yourself, which sides you have select first, the right hand side or the left hand side, and how you can give the name of that points is totally depends on your thinking, or it's totally depends on your freedom. It's A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. That points A, B, C, D, E, F, we have called them, it is the point, and the numbers, the real numbers is called is their coordinates. Then the position of the point is totally depends on their coordinates. And then we have say about it, 2 is the coordinate of B. 2 is the coordinate of B. -3 is the coordinate of H. 5 is the coordinate of E. -1 is the coordinate of F. So we have easily say about it, by using their coordinate we can find out the position of that points. मागच्या वर्षी इयत्ता 7वी ला तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना अभ्यासल्या आहातच. त्यामध्ये तुम्ही नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या सगळ्यांचा तुम्ही अभ्यास केला आहे. आता या वर्षी इयत्ता 8वी ला जर समजा कधी आपण पहिल्या प्रकरणाचा विचार केला तर या पहिल्या प्रकरणामध्ये तुम्हाला एक नवीन संकल्पना पाहायला मिळते, आणि ती नवीन संकल्पना म्हणजे कोणती तर रॅशनल नंबर. मग रॅशनल नंबर म्हणजे काय? तर रॅशनल नंबर म्हणजे काय, जर समजा कधी आपण एखादा नंबर किंवा एखादी संख्या p चे q या स्वरूपात जर समजा कधी सादर करत असो, आणि p आणि q हे दोघं जर समजा कधी पूर्णांक असतील आणि त्यामध्ये q हा शून्य नसेल तर त्या संख्येला आपण काय म्हणतोय, रॅशनल नंबर असे म्हणतो. रॅशनल नंबरचा जो समूह असतो तो रॅशनल नंबरचा समूह q या अक्षराने दर्शवला जात असतो, पूर्ण समूह. आता तुम्ही मागच्या वर्षी किंवा आतापर्यंत एक अजून संकल्पना अभ्यासली असेल, ती म्हणजे संख्या रेषा. मग संख्या रेषा म्हणजे काय, तर संख्यांची निगडीत असलेल्या रेषेला संख्या रेषा आपण असे म्हणतो. मग संख्या रेषा म्हणजे काय, आपण फळ्यावरती एक आकृती काढलेली, त्या फळ्यावरती आपण आकृती काढली तर त्या संख्या रेषेच्या मध्यभागाला 0 असतो.
आणि त्यानंतर आपल्याला धनपूर्णांक म्हणजे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आणि ऋण पूर्णांक निगेटिव्ह इंटिजर्स हे दोन इंटिजर्स माहितीच आहेत. मग शून्य हा मध्यभागी असतो. त्यानंतर शून्याच्या उजव्या बाजूला सगळे धनपूर्णांक असतात आणि शून्याच्या डाव्या बाजूला सर्व ऋण पूर्णांक असतात. मग प्रत्येक पूर्णांक हा दुसऱ्या आजूबाजूच्या पूर्णांकापेक्षा एकक अंतरावरती असतो. म्हणजे जसं नाही की एक पूर्णांक कुठे दुसरा पूर्णांक कुठे तिसरा कुठे नाही. जर एक पूर्णांक हा दुसऱ्या पूर्णांकापेक्षा एकक अंतरावरती असेल तर त्याचा पुढचा पूर्णांक त्याच्या अगोदरच्या पूर्णांकापेक्षा देखील तेवढ्याच एकक अंतरावरती असतो. मध्यभागाला शून्य, शून्याच्या उजव्या बाजूला सर्व धनपूर्णांक 1 2 3 4 5 आणि शून्याच्या डाव्या बाजूला सर्व ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5. त्यानंतर हे जे संख्या रेषेवरती असलेले जे बिंदू आहेत त्या बिंदूंना देखील आपण नाव देऊ शकतो. मग नाव देण्यासाठी आपण इंग्रजी वर्णमाळेमध्ये जे मोठे अक्षर असतात त्या मोठ्या अक्षरांचा आपण वापर करू शकतो. जसं उदाहरणार्थ हा ओ आहे, हा शून्य म्हणजेच आपण याला आरंभ बिंदू म्हणतो. आरंभ बिंदू म्हणजेच ओरिजिन आणि म्हणून इथं आपण ओ हा वापरलेला आहे. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार त्या तुमच्या स्वातंत्र्यानुसार तुम्ही यांना बिंदूंना नावं देऊ शकतात. कशाही पद्धतीने तुम्हाला जर वाटलं तर डाव्या बाजूपासून सुरुवात करा, उजव्या बाजूपासून सुरुवात करा किंवा कुठूनही कसंही सुरुवात करा. ABCDEFGHIG हे बिंदू आहेत आणि या बिंदूंचं स्थान, मग या बिंदूंचं स्थान आपल्याला दाखवायचं असेल तर संख्या रेषेवरती तर त्या बिंदूंशी निगडित असलेल्या वास्तव संख्येवरून आपण त्या बिंदूंचं स्थान त्या संख्या रेषेवरती दाखवतो. म्हणजेच A हा 1 शी निगडित आहे, D हा 4 शी निगडित आहे, G हा -2 शी निगडित आहे, J हा -5 शी निगडित आहे. आणि म्हणून आपण इथे लिहिलेलं आहे की 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B. म्हणजेच 2 हा काय B चा कोऑर्डिनेट आहे. त्यानंतर 3 हा H चा कोऑर्डिनेट आहे, 5 हा E चा कोऑर्डिनेट आहे आणि -1 हा F चा कोऑर्डिनेट आहे. आता तुम्ही इथे पाहिलं असेल या संख्या रेषेवरती तर संख्या रेषेवरती सगळे पूर्णांक आहेत. ठीक आहे. ऑल these are the integers on that number line. But if we have tried to indicate the rational numbers p by q, that number on a number line, how we can we indicate them? It is possible. The 1 2 3 4 5 rational numbers, for example 3 by 4, 7 by 3, -3 by 5. These are the rational numbers, and that rational numbers we can indicate on that number line. How we can we indicate them? Yes, we have indicate that rational numbers on that number line, but by using a simple method. How can indicate the rational number on number line? The simple method we have used it. We have get the decimal form of that rational numbers, and that decimal form we have indicate on that number line. We get the decimal form rational number, and then
indicate them. आपल्याला जर समजा कधी रॅशनल नंबर हा या नंबर लाईन वरती जर समजा इंडिकेट करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला त्या रॅशनल नंबरचा डेसिमल फॉर्म म्हणजे काय तर दशांश रूप, हे दशांश रूप आपल्याला घ्यावं लागेल आणि दशांश रूप घेतल्यानंतर ते दशांश रूप आपल्याला या नंबर लाईन वरती दाखवावं लागेल. मग दशांश रूप कशा पद्धतीने घेतला जातो तर भागाकार पद्धतीने. We get the decimal form of rational number by division method. भागाकार पद्धतीने आपण कुठल्याही रॅशनल नंबरचा डेसिमल फॉर्म घेऊ शकतो आणि मग तो डेसिमल फॉर्म आपण या नंबर लाईन वरती अगदी सहजपणे दाखवता येऊ शकतो. लेट अस वी हॅव सी देन हाऊ वी कॅन indicate the rational number on that number line with example. Exercise 1.1. To show the following numbers on a number line. To show the following numbers on a number line. दिलेले नंबर्स आपल्याला नंबर लाईन वरती दाखवायचे आहे. मग त्यामध्ये पहिला एक्झाम्पल आहे, तो पहिला एक्झाम्पल म्हणजे 5/2. We have draw our number line. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. This is the 7. So how we can be show that number on that number line? The first
rule is that we get the decimal form of that number 5 by 2. How we can we get the decimal form of that number 5 by 2? By using the division method. The simple method is that 5 are get divided by the 2. So the 5 is the greater one, 2 is the smaller one. The numbers are come in the row of the 2 smaller than 5 is a 4. So 2 2s are 4 minus 5 minus 4 1. 1 is the smaller than 2. So therefore it is not get divided. So we have get a 1 decimal point in here, and we have increased a 1 0 below near to the 1. So 10. 2 5s are 10. So the decimal 2 5s are 10. So it is the 0. The decimal form is the 2.5. 2.5 means what? 2.5 means 2 centimeter and 5 millimeter. That means they are in between 2 and 3. 2 and 3. In between 2 and 3. We know them. We can be draw by using the scale. And on your scale, we have seen that in between 2 and 3, there are the 10 small lines are there. Each and every one single lines are show a 1 millimeter distance between them. And that is why we can be say about it the 2 centimeter and 5 millimeter. That means when we have measured above the 2, the 5 millimeter distance, then we can be show the actual position of the 2.5 on that number line. You can see that 10 small millimeters in between them, and in them 2 centimeter and 5 millimeter. That means when we have seen them 1, 2, 3, 4, 5, and when we have draw one's length, one arrow down to the number line, and when we have indicated one arrow, that position, it is the position of 5 by 2. 5 by 2, it is the actual position on that number line. 5/2 ही अपूर्णांक आहे. या अपूर्णांकाला आपल्याला किंवा ही रॅशनल नंबर आहे, ही रॅशनल नंबर आपल्याला या नंबर लाईन वरती दाखवायची. मग नंबर लाईन वरती दाखवायची असेल तर आपल्याला अगदी साधी आणि सोपी पद्धत आहे. तर साधी आणि सोपी पद्धत म्हणजेच काय, तर त्या रॅशनल नंबरचं डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजेच भागाकार पद्धतीनुसार. मग भागाकार पद्धतीनुसार जर समजा कधी आपण 5/2 या रॅशनल नंबरचं डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं तर उत्तर आलंय 5.2 सॉरी 2.5. 2.5 उत्तर आलंय म्हणजेच 2 सेंटीमीटर आणि 5 मिलीमीटर. म्हणजेच 2 सेंटीमीटर आणि 5 मिलीमीटर. 2.5 हा कुठे येणार आहे, तर 2 आणि 3 च्या मध्ये येणार आहे. मग 2 आणि 3 च्या मध्ये येणार आहे म्हणजे याचा अर्थ 2. तुम्ही जर समजा पट्टीच्या साहाय्याने 1-1 सेंटीमीटर अंतर घेऊन जर समजा काढलं 1-1 सेंटीमीटर अंतर, तर तुम्हाला 2 आणि 3 च्या दरम्यान 1-1 सेंटीमीटर मध्ये 10 मिलीमीटर किंवा 10 बारीक रेष तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. मग 2 आणि 3 च्या दरम्यान पट्टी ठेवायची आणि 2 आणि 3 च्या दरम्यान पट्टी ठेवल्यानंतर 2 च्या पुढे 5वी बारीक रेष जिथं येते तिथं छोटासा बिंदू ठेवायचा. तिथं छोटासा बिंदू ठेवल्यानंतर त्या बिंदूवरून पुढे काय करायचं, एक सरळ रेष खाली, एक सरळ किरण खाली ओढायचा, बाण दाखवायचा आणि तिथंच त्याच्या खाली 5/2
ही हा अंक लिहायचा. म्हणजे याचा अर्थ 5/2. म्हणजे याचा अर्थ 5/2 या नैसर्गिक या रॅशनल नंबरची जी जागा आहे ती रॅशनल नंबरची जागा या नंबर लाईनवरती कुठे ते आपल्याला अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळते. अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. -3/2. -3/2. The 3 is a minus, so the answer is also can be shown minus. Then after this, the 3 are get divided by to the 2. When we have divided 3 by to the 2, so 2 ones are 2. 1 decimal point in here, we increase the 0. 10. 2 5s are 10. 0. His answer is the 1.5. That means the -1.5. Then -1.5, that means that numbers in between -1 and -2. Then you have also putting down the scale on 1 and 2. We have seen the 10 millimeters distance in between 1 and 2. You can count the 5 millimeter distance against the left hand side to the 1, and then we have get the actual position of the number, and the actual position of the number is the -3/2. -3/2. This way we have easily indicate the rational numbers on the number line. We have also get the one more examples there. Seven by 5. Yes, 7/5. 7 are get divided by to the 5. So the 5 ones are 5. How much is remaining? 2 is remaining. Decimal point 0. 5 4s are 20. 0 0. What is the answer? 1.4. So it is the 1.4. That means that 1.4 in between 1 and 2. Then after the 1 you have count the 4 millimeter unit distance, and then the 4 millimeter unit distance you can be see there, you can be putting down the downward arrow and say about it, it is the 7/5. So this way we have easily donate or indicate the rational number on our number line. -3/2 किंवा 7/5 ही संख्या जर समजा कधी आपल्याला नंबर लाईन वरती दाखवायची असेल तर ती साध्या आणि सोप्या पद्धतीत -3/2 चं दशांश रूपात रूपांतर केलेले आहे. त्याचं उत्तर आहे -1/5. -1/5 म्हणजे -2 -1 आणि -2 या दोघांच्या दरम्यान -1/5 असेल. परत पट्टी ठेवा 1 आणि 2 च्या दरम्यान. 1 आणि 2 च्या दरम्यान पट्टी ठेवल्यानंतर तुम्ही पाहणार 1 आणि 2 च्या दरम्यान 10 मिलीमीटरचं अंतर आहे. प्रत्येक 1-1 मिलीमीटरचं अंतर मोजा. 1-1 मिलीमीटरचं अंतर मोजल्यानंतर 5 मिलीमीटर नंतर 5 मिलीमीटर म्हणजे कुठे जाणार तुम्ही? उजव्या बाजूला नाही तर डाव्या बाजूला. एकाच्या डाव्या बाजूला तुम्ही 5 मिलीमीटर अंतर मोजा. 5 मिलीमीटर अंतर मोजल्यानंतर बारीक पेन्सिलच्या टोकाने तिथे पॉईंट ठेवा. पॉईंट ठेवल्यानंतर त्या पॉईंटवरून खाली तुम्ही एक ॲरो काढ. ॲरो डाऊनवर्ड पोझिशन डाऊन दाखवणार आहे. ॲरो काढा. ॲरो काढल्यानंतर त्याच्या ॲरोच्या खाली तुम्ही त्याला दाखवायचं आहे -3/2 म्हणजे -3/2 या रॅशनल नंबरची जी जागा आहे ती कुठे आहे तर तुम्ही त्या ॲरोच्या साहाय्याने अगदी सहजपणे दाखवू शकता. त्यानंतर पुढचा आहे तो पुढचा म्हणजे 7/5. 7/5 म्हणजे जर समजा 7ला तुम्ही 5 ने भाग दिला तर ते 1.4 म्हणजे 1.4 म्हणजे परत 1 आणि 2 च्या दरम्यान. मग 1 आणि 2 च्या दरम्यान तुम्हाला जर तो नंबर दाखवायचा असेल तर 1 ते 2 च्या वरती तुम्ही पट्टी ठेवा. 1 आणि 2 वरती पट्टी ठेवल्यानंतर 1 आणि 2 च्या दरम्यान असलेल्या 10 मिलीमीटर हे परत तुम्हाला दिसतंय. मग 1 च्या पुढे 4 मिलीमीटर पर्यंत मोजा. 4थ्या मिलीमीटरच्या रेषेवरती बारीक पेन्सिलचं पॉईंट ठेवा. पॉईंट करा. पॉईंट केल्यानंतर त्याला खाली परत ॲरो दाखवा.
ॲरो दाखवल्यानंतर त्या ॲरोच्या खाली 7/5 हा अंक लिहा. म्हणजे याचा अर्थ 7/5 या रॅशनल नंबरची जी पोझिशन आहे ती रॅशनल नंबरची पोझिशन नंबर लाईनवरती कुठे आहे हे आपल्याला अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळते. ठीक आहे.